that I meet who hasn't taken note of our building and its association with matters Ukrainian. Until his death in 1964, William continued to attract many prominent Ukrainian artists, like Alexander Otkopenko, as well as many emerging ones, to the Institute. The Institute grew into a prominent cultural organization and gathering place for the Ukrainian community, pursuing its goals by means of educational, artistic, social, and professional programs, ranging from exhibits to symposia to concerts. 73 years later, we continue with that mission and continually strive to remain relevant to the communities and constituents that we serve through a rich offering of cultural and educational programs that include art exhibits, concerts with outstanding performances by world-class artists, film screenings, theatrical presentations, poetry readings, children's programs, lectures, and educational programs like this conference today. William Juice set an incredible example for all of us, not only because of his generosity, but also because of his vision. In his quest to keep the Ukrainian story alive, while much of the rest of the world might have otherwise forgotten, he helped to fill a void by creating a positive narrative around Ukraine and Ukrainians' accomplishments, while simultaneously building a bridge to a future that now includes an independent Ukraine. As a result of his efforts, and of the efforts of numerous other diaspora leaders and organizations, we are now collectively able to work together to support a thriving Ukraine with even greater prospects for the future. Today, we will spend our time together examining the confluence of circumstances that led up to independence, the numerous key events since, and finally, we will look into the future. We will also pay homage to those who have lost their lives fighting for the fight, defending not only Ukraine's borders, but its spirit, its collective dreams, and the common threads that bind. It is said that faith is the substance of things hoped for, the evidence of things never seen. That, along with a focus on the threads that bind us rather than those that divide us, is what true miracles are made of. As we look ahead to the next 30 years of Ukraine's future, let's remember to never lose that faith. And now, it gives me great pleasure to turn the floor over to Ambassador Oksana Markarova, who will be joining us via Zoom. Ambassador? Hello. Can you hear me? Yes, we can. Excellent. Pani Naливайko, thank you very much. It's a pleasure to join you this morning at such an interesting event. And I would like to thank the Center for US-Ukrainian Relations for organizing this event and to have this opportunity to listen to very prominent speakers on not only challenges, but also accomplishments that Ukraine had over the last 3 days, but most importantly, on how to move forward from here and what we together can do to advance our agenda for Ukraine. While our nation is relatively young, if we are talking about the modern Ukrainian state, we know that many generations and millions of Ukrainians have fought for independence and statehood for over the centuries. And of course, we had to endure many hardships. And of course, we had centuries where Ukraine struggled, being attacked sometimes by the same aggressor that we are encountering and defending our country from now. But Ukrainians have also been pioneers of so many things during this past centuries. We have proven to the world that it's possible to be the first in so many areas. And we continue to surprise the globe with our achievements. We also have proven that we can defend ourselves while cherishing the democracy and remaining a true democratic state. Over the 30 years of our independence, we also started transformation of our economy. And it's not just the transformation of economy, it's the transformation of how we do everything. So we are building a dynamic modern Ukraine, basing it on our tradition and on our roots. We have implemented a number of reforms. In fact, we have implemented more reforms during the past 8 years than any other country in the region, especially while being attacked. And as you know, Ukraine for the 8th year now defends its borders and tries to restore our territorial integrity, return the illegally annexed Crimea,
and illegally occupied Donbas, but more importantly, to defend and return all of our people. Despite all of the challenges that so many reforms already bear fruit, we are a vivid example that democracy delivers. The decentralization, the regulatory reform, banking and financial sector reform, budgetary reform, the pension reform, we can name quite a number of them, which already made Ukraine return to the economic growth after a sharp downturn in 2014 and 2015, and also put us on a steady path of becoming a European well-to-do nation. Right now, we are entering a period when we are doing already the most difficult reforms, the land reform, the judicial reform, everything that we need in order to strengthen and further our fight against the corruption, but more importantly, fight for the rule of law and for the equal and fair conditions for all citizens, but also for compliant business, whether Ukrainian or international. So despite all of these challenges, we actually are confident that this time in the history of Ukraine, we will be successful. And this time we will effectively defend our rights to be a part of Europe and to be a part of Euro-Atlantic community. And that is why it's not only something we believe, it's also something that we already have in our constitution, that Ukraine will be a part of the European Union and part of NATO. And we together, all Ukrainians, will do everything in order to transform our country to become the member of Europe, because that's who we are, the Europeans. Of course, we greatly value and appreciate the support we have from the United States. The United States, as our president says, is our closest friend and strategic partner. We are grateful that the US is standing with Ukraine, not only in the hardships, not only to hold Russia accountable and help us to restore our territorial integrity, return the Crimea, and protect Ukraine from Russia, but also we appreciate the assistance in building new Ukraine and strengthen our defense capabilities, but also the institutions inside the country that will help us to build a new Ukraine. Actually, the Ukrainian people, as I've said many times already, bear the same desire for liberty and freedom. And like Americans, we not only cherish freedom, we are ready to fight for it, as we have shown many times. This year, 2021, is a year when we start a new chapter of our cooperation with the United States. And it's a more close and deep cooperation that we ever had. As outlined in the joint statement of Ukraine-US strategic partnership and between our presidents during the recent visit, the two states, the relationship between our countries serves as the cornerstone for security, democracy, and human rights in Ukraine and broader region. In regard to the future, we have a clear vision how we would like to build the new Ukraine and what is the ambitious transformation plan that President Zelensky presented in all of the areas, starting from the defense to security building, to economic transformation, to climate, and all of the areas. So Ukraine once was known as Kiev and Rus, as a very powerful European state that effectively defended its borders. Ukraine also once was known as the breadbasket of Europe. And we were known for our hardworking, peaceful people who worked on the land and fed not only Ukraine, but Europe. We would like to be known by both of those traits, but also as the modern digitalized country where we grow and live peacefully on our land. We defend effectively our territory, but we also go into the future and develop a prosperous Ukraine for all the Ukrainian citizens and for the compliant business that we believe will be flourishing. As President Zelensky underlined, Ukraine is open for world as the investment harbor in this time of change. And as we move forward, and as we are setting ambitious goals for developing our most valuable resource that we have, it's our people, we are very grateful also for all the Ukrainians
here in the United States, whether Ukrainians by birth, Ukrainians by nationality, or Ukrainians by choice, for all the help and all the joint work that we are doing. Ukraine's success is central to the global struggle between the democracies and autocracies. And I'm confident that we together as a large team Ukraine, with the support of our friends and strategic partners, in particular the United States, will prevail and will build the Ukraine our grandfathers and fathers and mothers always dreamt about. Thank you, and I wish you all a very good and interesting conversations today. I would like to thank organizer for excellent idea to have this event, and as well to excellent organization and implementation of this idea. In spite of all attempt to destroy Ukrainian statehood, Ukrainian state proved its viability for 30 years. And we thank to our partners, and especially to the United States, for support and assistance. Ukrainian twice renewed its independence in the former century. The first in 1917-1920, and the second in 1991. If during the first attempt of renewing of independence in 1917, the states were more active in the support of Ukraine, probably it could prevent the start of the Second World War. Since whole history, the Russian Empire, the Soviet Union, and Russia Federation were trying to undermine Ukrainian statehood, identity, and considered Ukraine as existential enemy. In 2014, it was just the new form of this activity, the form of military aggression. The Ukrainian society gave with rebuff to this challenge. And now it's on the first front of this war with the state aggressor, which considered the whole West world as the enemy.
it have to be clearly understood that the foreign policy of Russia Federation is very specific. It could not be considered as the traditional foreign policy. Then they think and exercise special operations with expanding the theater of their operation in all the spheres: ideological, legal, economic, and military. And trying to wish and follow the agenda, we just open the space for the further active action. Ukraine, as independent state, have a lot of problems which were successfully overcoming. We became more strengthful and more consolidated and united. We defend democracy with the arms and hands and the paying life of our people for depending of democracy. We rely on ourselves, but the help in economy, politics, and especially in military sphere is very important for us. There are different views as far as concern joining of Ukraine to NATO, but and we do not want the NATO to fight against us. We consider it as a form of assistance to Ukraine. And how strange it would sound that joining of Ukraine of NATO will improve relationship between the West countries and the Russia Federation, because it will be no subject matter of contradictions. So in the relationship with Russia, we should not, I would like to repeat, to follow their agenda and their wishes. And as an example, we do not have change, and the efforts have not to be made by the international community for Ukraine to change the constitutions. The subject matter of relationship to Russia have to be the stopping of armed aggression and international responsibility for aggression. It's very important to start prepare consolidated claim to the Russia for the damages which they imposed by aggression, and the states, partners of Ukraine who suffered from sanctions have to be the part of this consolidated claim for the damages. So for us, it's critically important to strengthen partnership with the West countries, our partners, and to fill it with concrete content. Thank you very much. And I'm very sorry, Pana Zaria, that I did not introduce you formally. You actually are the president of the Ukrainian branch of the International Law Association, member of the Ukrainian Foreign Policy Association, and assistant to the Chief of Military Intelligence of Ukraine, the Office of Special Missions. And so I'm very grateful for that message that I suspect that you and Roman talked about. With that, we have are going to move on, and thank you very much to our gracious host. It was a wonderful set of words of welcome. I think they have actually set the stage
for now our very first session. And our very first session is called Highlight Session, Prelude to the last 30 years, the 84 to 90 period. And my very good friend, probably the best friend I've got in Washington, D.C., Mr. Herman Birchner, president of the American Foreign Policy Council. I ask you to our dais. I would also ask a very, very good friend of mine. We spent an enjoyable 2-3 days in Kiev last month, Mr. Joseph Zisik, if he could come to the dais. And another very good friend, actually, I'm now conflicted because another very good friend of mine in DC from basically for as long as I've known Herman, and that's Oris Jurkiw, Senior Policy Advisor for the US Helsinki Commission, 81 to 2017. And it's funny because this is a slightly different format. We've now gone from the old formats that we used to have with these long panel tables and so on and so forth. We've done it as a kind of discussion group. So with that, Herman, I'll let you take this, okay? Yes, 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 it would help. Yes. Okay. Thank you so much, Walter, and thanks to all the other organizers that made this conference and those that preceded it possible. Every time I come, I manage to learn, and I think everybody that comes to these conferences goes away a little more informed and a little better able to fight the fight. The panelists know far more about this topic than I do, but if you permit me, I'd like to share some remembrances from the years 1989 and 1990. I grew up in Cleveland, Ohio. I came to politics in part through my contact with the captive nations organizations. My Austrian-born father helped resettle a lot of people fleeing communism after World War II, and that was how really my interest in affairs. So Ukraine was not a new topic to me when I came to the Soviet Union for the first time in Moscow in 1989, where under the Glasnost we were able to conduct a conference with some other people to talk about Western values, democracy, religious freedom, economic freedom. And at that conference, by chance, I met a gentleman by the name of Vitaly Sheles, who was the son of Pyotr Sheles. And he began, after we had drunk a bit and talked a lot, he began to introduce me to the concept of independence ideas in Ukraine, which to me seemed very strange because Pyotr Sheles had been on the Politburo of the Soviet Union and was still a communist. And here's his son talking to me about how Ukraine independence may come to Ukraine and how the national communists were willing to work with the national Democrats. I, to say the least, was a bit skeptical, having just met this guy. But after we talked a while, he said, "Why don't you come to Ukraine and let me show you some things?" Well, I did, and we put together a group with Bill Schneider, who just stepped down as Undersecretary of State, and Bob Caston, who's then a sitting U.S. Senator and chair of the Foreign Operations Subcommittee of Appropriations. That's where all foreign aid comes. And we had many memorable conversations, but one sticks out in my mind especially. We were at a small dinner, maybe 10 people, and Chernovil was there, and he began to talk about how even when Sheles was the party boss of Ukraine, he created quietly a lot of space for greater use of the Ukrainian language and helped some people come out of the prisons. And I knew who Chernovil was, and for him to say that about somebody that had been in the party was revelatory. But the big revelation was the people that were there around Kravchuk and the people around Chernovil said, "We are together to make an independent Ukraine. Despite our differences, that's our priority." So that's
my first memory that things were getting serious. And remember, this is at the time of the Chicken Kiev speech, and official Washington was listening primarily to what they were hearing from their Soviet counterparts in Moscow. They had Ukraine completely wrong, and that's why you had such embarrassing, in retrospect, statements that came out of the H.W. Bush administration. The second point of recollection from this period has to do with the conference we hosted, the American Foreign Policy Council, in the summer of 1990 in Prague. And it was an assembly of people that were involved in independence movements of all the different Soviet republics. They all were ex-Gulag prisoners, which is why there was some trust. And they met there privately for some days, and there was a public conference where they said, in 1 year the Soviet Union will fall apart and we'll work together despite our differences. And we heard them, we knew what they were planning, and we understood there were serious people with serious ideas, but we couldn't really imagine that in a year what happened actually did happen. But much more happened before independence in Ukraine, and I'm going to turn to our panelists who know so much more than I do. I think that you can tell from the programs who the speakers are. They both have distinguished histories and connections with the Helsinki Commission. Mr. Sissels, I know, suffered a lot because of standing up for his beliefs and remains a very revered and respected figure. We had the opportunity to meet with him when I was in Ukraine a few months ago with a delegation. And my old friend Orst, you know, the Ukrainian camp in Cleveland area is about 5 miles from my home. And we found that out only after we were both in Washington. But we have a long connection. I'll turn the floor over to Mr. Sissels. Добрий день усім вам. Для мене велика честь і задоволення виступати сьогодні перед вами. Чому я тут стою? Я не історик за фахом, а це конференція історична Українського Інституту Америки, яка займається багато десятиріч історією України і навколишнього простору. Я не дослідник історії України, зокрема і дисидентського руху. Чому ж я тут? Я думаю, справа у тій назві цієї панелі, що це прелюдія до незалежності. Що було перед тим, як Україна набула незалежності? З чим ми, громадяни України, прийшли до 91-го року? Я не можу вам розповісти про історичні факти і не хочу цього робити. Ви це знаєте краще, ніж я. Просто я учасник, досить активний учасник того дисидентського руху, який був в Україні у 70-ті і 80-ті роки. Мій погляд досить суб'єктивний, він зсередини, але об'єктивізація потребує дистанції від того часу, від тих подій, для того, щоб об'єктивно, точно і повно зрозуміти, що саме було перед набуттям незалежності. Ми всі дуже любимо Україну. Ті, хто живуть в Україні, ті, хто живуть в діаспорі, вони принесли любов до України через це сторіччя, коли їх діди і бабусі приїхали сюди, в Канаду. Любов – це чудове почуття, але вона трохи заважає об'єктивно дивитися на ті речі, які любиш. А ми з вами потребуємо через 30 років незалежності дуже точного об'єктивного аналізу, що саме являла собою Україна, чому вона була така, і чому вона зараз не виправдовує
більше все наших сподівань. Якщо ми зможемо це зробити, об'єктивно зрозуміти, що таке Україна вчора, сьогодні і що вона буде завтра, ми зможемо знайти рецепти, що робити далі нам. Бо вже виросла генерація людей в незалежній Україні. Ті, хто народилися там, ті, хто там вчилися, ті, хто почали там свій трудовий шлях. А все одно нам дуже тяжко. І ми знаємо, що ви співчуваєте дуже нам, що ви хочете нам допомогти, і ви дуже нам допомагаєте. Неможливо перебільшити роль української діаспори у допомозі Україні. Але ми їхали сюди і розмовляли про те, як влада протягом 30 років не дає діаспорі реально, повно допомогти їм. І це феномен також треба дослідити. Чому ми, так як країни Балтії, не дали можливість нашій діаспорі, українській діаспорі в Канаді, в Америці, в Австралії, в інших країнах, долучитися до розбудови України повністю, враховуючи їх сили, їх кількість 20 мільйонів українців діаспори. Вони досягли дуже великих шабелів соціальної, службової, професійної. Чому ми не дали? І це також треба дослідити. Чому ми не могли разом, я маю на увазі нас, дисидентів, громадянське суспільство і діаспора, разом зробити те, що нам треба було зробити? Ось ці питання, які мені мучать вже все своє свідоме життя. Я за освітою фізик-теоретик. І якщо говорити про мою власну ідентичність, я багато останні роки розмірковую, говорю, читаю лекції про ідентичність і її колективний аспект, цивілізаційний аспект. Якщо говорити про мою власну ідентичність, то це перше, що я український єврей. З наголосом на слові «український». Це дуже важлива характеристика індивідуальної ідентичності. Друге, те, що я дисидент. Тобто мій погляд на світ, на життя, на людей, на ідеології певним чином відрізняється від звичайних нормальних поглядів. Це певний кут зору. І це дуже важливо також розуміти. Я був дисидентом у совєтські часи. Я дуже вдячний пану Герману за таку позитивну, теплу презентацію мене. Але я не страждав. Я провів 6 років в в'язницях, в таборах, але я не страждав. Бо я свідомо прийшов до цього стану. Я свідомо боровся у межах моїх слабких сил проти совєтської влади, проти ЦК КПРС, проти КДБ. Я прийшов до цього і робив те, що я можу. Не багато, але те, що я хотів робити. Бо це був мій шлях. Бог допоміг мені знайти свій шлях до 30 років. А заарештували мене, коли мені було 32 роки. Тобто я вже сформованою антикомуністичною, антисовєтською людиною прийшов до цього стану. Тому я не страждав. Я знав, за що я знаходжусь у таборах і у в'язницях. Я робив те, що я міг проти совєтської влади, а мені вона відповідала тим, що вона могла зробити. Тобто заприторювала до... Це був такий певний баланс, досить справедливий, на мій погляд. Бо це ж були не 30-ті, не 40-ті роки, коли був тоталітарний режим, і всі, хто міг, заслужив, не заслужив, всі попадали під престол тоталітар. Це було вже досить у лапках вегетаріанський час. 70-80-ті роки, коли влада не на кожне плече клала свою тяжку руку, а тільки на тих, хто намагався бути проти неї. Їх було не так багато. Для того, щоб охарактеризувати моє відношення, скажімо, до певних аспектів історичної науки, я можу розповісти історію 64-го року, коли я був студентом першого курсу фізичного факультету і прийшов здавати свою першу сесію, перші екзамени. Було 4 екзамени. У порядку там фізика, аналітична геометрія, вища алгебра і остання історія комуністичної партії Совєтського Союзу.
3 екзамени я здав на відмінно, найвищі оцінки, перші 3. Але коли я прийшов здавати історію комуністичної партії, зважаючи на те, що я 4 дні разом з друзями читав і слухав оті всі жахливі матеріали про пленуми, про з'їзди, про всю цю жах, який був в совєтській історії, я не зміг сказати жодного слова. Це дуже важливо, мені здається, точка в моїй біографії. Я не можу збрехати, коли я знаю, що то брехня. Навіть якщо мені треба це зробити, навіть якщо обставини примушують, оце дисидентський погляд. Я готовий нести свою ношу і далі, але я ніколи не можу збрехати в те, у що я не вірю. Бо я зі школи читав, сам видав книжки і роботи, і розумів, що все, що навколо нас, це пропаганда, це брехня, це повна трансформація історичних уявлень про нас, про світ. І я не міг це повторити. Оце дисидентський погляд, який тоді тільки народжувався, розвивався, це дуже важлива характеристика моєї власної ідентичності. І останнє, що я хотів зазначити, я фізик-теоретик за освітою. Звичайно, я одразу ще студентських років поринув у дисидентське життя. І тому мені не вдалося реалізувати себе як фізика. Але я про це жодної хвилини не пожалкував у своєму житті. Бо я розумів, що бути фізиком в совєтській системі – це означає працювати на зброю, працювати на війну, тобто на знищення людей. І тепер ми вже знаємо, що комунізм в тих країнах, де він був визначальною силою, вбив 100 мільйонів людей у 20 сторіччі. Який аналог можна привести після татаро-монгольського югу? Нема аналогу. Це жахливий лад, і ми досі, незважаючи на те, що нам 30 років вже, ми досі не позбулися тих рихів ідентичності, які в нас 50 мільйонів душ, вклав той жахливий ідеологічний лад. І про це треба думати, і про це треба розуміти. Ми повинні з вами зрозуміти, чому досі по соціологічних різних дослідженнях, якими я дуже цікавлюся, 20% населення України, тобто опитаних у дослідженнях, хочуть жити в руському мирі через 30 років незалежності. Як це пояснити? Вже в своїй країні живемо. І це найпотужніший чинник розвитку власної колективної ідентичності – це наша незалежність, це наша держава. І все одно через 30 років 20% опитаних хочуть жити в руському мирі. Щоб це пояснити, треба трохи абстрагуватися від своєї любові до України, трохи відійти на дистанцію і зрозуміти, чому це так. Що нам заважає стати серед рівних у цивілізованому світі? Якщо ми додумаємо про це, ми не можемо допомогти нашій державі вийти на прямий і незворотний шлях. Хоча я впевнений, що ми вже пройшли ту точку біфуркації, і ми вже ніколи не станемо частиною руського миру. Але розуміти це одне, а розуміти, що зробити, щоб ми найшвидше стали частиною цивілізованої родини, це зовсім інше. Тема виступу – це прелюдія. 80-ті роки. Я б трохи поправив, ми обмінювалися думками з колегами, що насправді важливо 70-ті, 80-ті роки, а не тільки 84-ті, 91-ті роки. Тому що світ був іншим. І він впливав і на Совєтський Союз, і на Україну. Такою, як вона була тоді, частиною жорстокої імперії, колоніальною країною в жорстокій імперії. І це почалося не в 17-му році, не тоді, коли армія Муравйова прийшла з Москви і завоювала в 18-му році Україну. Це 400 років нашої історії. Коли Україна була роздерта, український народ, я маю на увазі, бо держави не було, був роздертий між різних імперій. Навіть Туреччина, Османська імперія, мала відношення до цього.
польська, австро-угорська і нарешті найзла імперія російська, комуністична. Я не вважаю комуністичну частину совєтської історії чимось відмінним суттєво від попередньої історії. Це був інша форма, інший одяг імперського імперіалізму. Отого імперіалізму, який над нас тиснув всі останні 400 років нашої історії. Вони змінили одяг, правителі імперії, але не змінили свою східну суть. Я її називаю євразійська суть. Це дуже важливо зрозуміти, що наше буття переформатувалося, але в основному не змінилося у 18-му році, коли Україна намагалася створити свою державу, але, на жаль, їй це не вдалося. Що собою являв світ перед незалежністю? Ви це знаєте краще, ніж я, бо ви жили у вільному світі. І вам були доступні всі джерела, щоб розуміти, в якому світі ви живете. Ми щось чули, щось читали у самовидаві, але недостатньо для того, щоб зрозуміти. Для мене найважливішою обставиною тих років у світі це була холодна війна. Я це називаю попереднім правоконсервативним глобальним сувом у людській цивілізації. І мене маю на увазі демократичну частину людства, а не все людство разом з Сходом, східними країнами, авторитарними, тоталітарними країнами. У ці роки дуже важливо зрозуміти, що Совєтський Союз ввів в оману на початку 70-х років оцей цивілізований світ, навіть Сполучені Штати, Європу, інші країни цивілізованого світу. Він не витримував напруження розвитку економіки, бо в авторитарній країні дуже обмежені можливості для вільного розвитку. Нема конкуренції, нема капіталізму, навіть у класичному вигляді. І він не витримував того навантаження. Тому він вирішив скористатися своїми пропагандистськими засобами, тобто суцільною брехнею, і ввести мир в оману. Він запропонував розрядку напруженості. Була гонка озброєнь, змагання такі, які Совєтський Союз не витримував. Він потребував полегшення цієї ситуації. І він сказав Заходу: давайте зробимо розрядку. З озброєннями скасуємо частину озброєння, з економікою почнемо більш активно торгувати. А ви пам'ятаєте, що таке поправка Джексона-Вейніка, яка була прийнята в 70-ті роки по обмеженню Совєтського Союзу у вільній торгівлі. І це дуже заважало Союзу. Він хотів позбутися. Так і не позбувся, але дуже хотів і витрачав на це шалені гроші і пропагандистські зусилля. І нарешті третє – це демократія, права людини. Ми погоджуємося. Хоч з 48-го року Совєтський Союз і країни так званої демократії соціалістичної не підписували, не погоджувалися з Декларацією прав людини. А тут він сказав: ми погодимося, давайте сформулюємо так звані пакти про права людини, і ми будемо їх виконувати. І Захід повівся на цю оману. Він повірив, що Совєтський Союз дійсно хоче розрядки, і пішов на це. Знадобилося всього декілька років, щоб зрозуміти, що це повна профанація, що ніякої розрядки він не хоче. Він просто використовує ідею розрядки для того, щоб посилитися і перемогти все одно західний світ. Дуже швидко це зрозуміли, і ось це для мене дуже важливо, що почався загальний правоконсервативний суд, який розгорнув нову стадію холодної війни і протиставив Совєтському Союзу потужні можливості Заходу. І справа не в тому, що в Сполучених Штатах прийшов президент Рональд Рейган, на мій погляд, один з найкращих президентів Америки, але я не американець, не можу судити. Тим, що Маргарет Тетчер була в Великій Британії. Але не це важливо. Важливо, що навіть країни ліберального толку, європейського, Північної Європи,
вбудувалися в цей правоконсервативний формат, прийняли цю ідеологію, що треба обмежити Совєтський Союз в його експансії, в її авторитаризмі, в його порушенні прав людини. Ми це все відчули на собі. Ми раділи, що була розрядка. Ми ввійшли в різні хельсінські групи в Москві, в Києві, в Україні, Литва, Грузія, Вірменія. Ми зробили ці, і це окремо, потребує окремої розмови. Всього 10 років знадобилося Західному світу для того, щоб підвести Совєтський Союз до колапсу. Ми бажали цього. Ми бажали кінця совєтської влади, кінця тому комуністичному імперіалізму. Ми мріяли про це. Я пам'ятаю свою дискусію, коли я звільнився вперше з в'язниці у 81-му році. Пам'ятаю свою дискусію там з майором КДБ у Чернівцях, де я жив тоді. А ті КДБісти зробили, зокрема, на мені свою кар'єру. Вони стали генералами. І ще довго, у роки незалежності, вони були у Службі безпеки України. Як це можливо? Ті, хто нас нищив. Я не кажу про себе, я не дуже страждав, всього 6 років. Але люди сиділи по 20-30 років. Дехто не дожив, загинув там. І Василь Стус, і Літвін. І інші не вийшли звідти. І ми дозволили тим комуністам і тим КДБ правити нами ще роками. І ми досі відчуваємо цей шлях. Як це трапилося? Ми з вами разом повинні це зрозуміти. Що таке уявляв собою Совєтський Союз у ті роки перед незалежністю? Це була дуже стомлена країна, велика за розмірами, але виснаджена фізично. Тоталітарна доба, потім авторитарна доба потребували величезних сил для утримання тої величезної території, тих народів, які були у колоніальному стані. І для цього треба неймовірна кількість сил. Історія показує, що жодна імперія не виживає. От того старого типу територіальної імперії не виживаєш, бо потребує величезних сил на утримання цього, а сили закінчуються. Центробіжні сили зростають від центрові, які розривають цю імперію. Імперія стомлюється. І це була доба застою. 80-ті роки я називав вже тоді агонією тої комуністичної імперії. Вона агонізувала, і в ці роки вона була дуже жорстока. Бо всі мої побратими, дисиденти, майже всі знаходилися у тюрмах і концтаборах. Багато хто не виходив після закінчення терміну, а отримував другий термін прямо в зоні. Це і є характеристика агонії системи. Вона вже не розуміє, що вона робить. Вона налаштовує весь світ проти себе і народ проти себе. Отою ірраціональною брехнею, ірраціональною злочинністю, насильством. Але вона це робила, бо це природа імперії. І ми це пережили разом з вами. Вашу роль неможливо перебільшити. Ви нам дуже допомогли. Але це розуміли ми, дисиденти і наше оточення. А скільки нас було? Хто підраховує? Тепер ми знаємо, що з 54-го року, тобто формального кінця збройної боротьби, і до набуття незалежності, до 91-го року, в Україні було приблизно 5 тисяч політв'язнів. 5 тисяч на 50 мільйонів людей. Це багато чи мало? Якщо ми порівнюємо з Білорусією, Молдовою, де взагалі не було дисидентів, з Азербайджаном, не кажу вже про країни Середньої Азії, частини Совєтського Союзу, там взагалі не було дисидентів. Трошки було в Грузії, трошки в Вірменії, звичайно, Литва, Естонія, Латвія, як європейські колишні країни, які втратили свою незалежність. Україна на їх фоні виглядала зразком спротиву Совєтській імперії.
але 5 тисяч на 50 мільйонів. Це крапля в морі. Чи могли ми її зруйнувати? От тільки власними зусиллями. Якщо б не було західного світу, тої війни холодної, якщо б не було цієї втоми імперської і тих дряхлих старців, які тоді правили нами. Ні. Я хочу бути об'єктивними. Мені здається, я маю на це моральне право, бо я був частиною тої боротьби. Я хочу об'єктивно дивитися, що ми зробили. Про це треба правильно розуміти. Ми не могли зруйнувати імперію. Ми сприяли цьому руйнуванню тоді, коли були зовнішні і внутрішні чинники і розвали. Але ми не могли самотужки зруйнувати. Ми руйнували міф про ту нібито щасливу частину людства, яке живе при соціалізмі. Цей міф насаджався совєтською пропагандою усюди в світі, зокрема в Сполучених Штатах і в Канаді, що всі щасливі. Ну, є там декілька різних щепенців, які нам заважають жити. Вони або божевільні, або неадекватні люди. А так взагалі всі щасливі. І те, що ми робили, особливо в 70-ті роки, хоча не без тої збройної боротьби, яка була перед тим, без національних рухів 60-х років не було б і нашої доби. Ми це розуміли. І це дуже важливо зрозуміти нам самим. Наш вклад, внесок у набуття незалежності. Перепрошую. Мені інколи треба дивитися на свої. Якщо ми порівняємо кількість, у 81-му році, коли стався переворот у соціалістичній Польщі, ми заздрили Польщі, ми дисиденти. Тому що нас, як кажуть тепер, ми тоді не розуміли, було 5 тисяч. А в Польщі за півроку у профспілку «Солідарність» записався 1 мільйон громадян Польщі. Це незрівнянні речі. Я не порівнюю сам стан рухів. «Солідарність» – це не такий дисидентський рух, який був в Україні. Але 1 мільйон людей за півроку, а нас 5 тисяч майже за 40 років. Це для мене означає корінну відмінність психології соціальної, ідентичності колективної між країнами Західного світу і тими країнами, які попали в полон до східних імперій. І ми повинні зрозуміти ці відмінності у колективній ідентичності. Іначе дуже тяжко працювати. Цей кількісний параметр говорить про певну якісну відмінність і країн, і народів, і тих рухів, які були серед тих народів. Репресії проти дисидентів, проти нас – це була певна гра, кошка з мишею. Був такий львівський генерал КДБ, Полудень, здається, його було прізвище, я читав про це в самбудані, який говорив так: найтравічка підросте і ми її скосимо. Для них це була гра, вони отримували ордени, нові, я ж сказав, генералами стали на наших процесах. І це для них було їх кар'єрне зростання у межах Совєтської імперії. Дуже важливо зрозуміти, що таке Гельсінські угоди і що внесли українські дисиденти у розуміння спротиву. Це дуже важливо. Бо перед тим Західний світ мав певні перестороги, незважаючи на вашу відчайдушну боротьбу тут, в Америці і в Канаді. Західні ліберали, правозахисники мали певні перестороги до українського національного руху. Більше навіть, ніж до литовського, до грузинського, до німецького. Бо цей міф про українських націоналістів насаджався партійними і КДБшними органами багато десятиріч. Совєтська влада тоді, як Росія сьогодні, не жаліє грошей для того, щоб нав'язати Заходу певний міф про себе і про тих, хто намагається бути проти них. Але Гельсінські угоди зрушили цілий пласт.
Українські націонал-демократії, які були мало відомі тоді Заходу, сприйняли цю розрядку і Хельсінський рух, утворили Хельсінські групи. І це був новий етап, який, значить, нікого неможливо перебільшити. Це показало, що національний рух в Україні, його відкритість і легальність діяльності, наскільки вона була тоді можлива, і що привернуло до нього, до цього процесу, інтелігенцію та національно свідомих громадян. Друге, можливість будувати національно-демократичні рухи у контекст загального світового процесу боротьби за права людей. Це величезне досягнення. Привернення міжнародної уваги до системних порушень прав людини в СРСР. Четверте. Кооперація в спільній боротьбі дисидентів різного етнічного походження, релігійного спрямування, ідеологічних виборів. Ми вчилися розуміти один одного, хоча б прийшли до цього з певними негативними налаштуваннями один до одного. Я знаю це, я пройшов через це. І п'яте – це те, що захисні правозахисники та уряди частково заспокоїлися щодо активної діяльності українських та інших націонал-демократів, побачивши, що вони в різних республіках заакцентували свою діяльність на правозахисті. І це сталося, незважаючи на зусилля КДБ представити дисидентський рух як антисемітський і неонацистський. Те, що Захід побачив в нас, я кажу про український національно-демократичний рух, нібито свою частину, яка піклується про права людини, це дуже важливо. Почали нас сприймати як частину свого світу. Неможливо це перебільшити. Ми отримали внаслідок цих процесів, і головним чином за рахунок ідентичності українців, тої поміркованості, спокійності, витримки, отримали наприкінці цього терміну міжнаціональний мир, на відміну від багатьох інших частин Совєтського Союзу, які почали незалежність з війн між собою, з громадянських війн. Я не кажу, що це єдиний чинник наша співпраця в дисидентському становищі. Ні. Це разом з тим, що собою являла українська ідентичність перед 91-м роком. Але те, що ми отримали цей міжнаціональний мир, також неможливо перебільшити. Бо ми показали світові, що можемо пройти через ці випробування зламу імперії і не вбивати один одного. Співпраця українських дисидентів, вони були відкриті до литовських, латвійських, грузинських. Вони сиділи разом на зоні в Мордовії і в Уралі. І вони вчилися розуміти один одного. Вони дискутували з російськими демократами і навіть з російськими монархістами, які також були в тій зоні. І ці суперечки протягом 20-30 років дали дуже великі нормальні здобутки. Але в той же час, враховуючи на певні досягнення, мені важливо зосередитися на тому, а чим ми не займалися. Ми не готувалися отримати свою країну і управляти. Ми не вивчали економіку. І що таке економіка в глобальному вимірі. Ми не знали, що таке фінансова система. Жоден з нас майже не готувався до цього очолити свою країну і керувати нею. Що таке міжнародна політика, фахова політика, що таке державне управління і всі інші аспекти державних інституцій, які в той час вже налічували 200 років в країнах Заходу, ми їх не опановували, це було неможливо, у підпіллі. Тому в 91-му році ми опинилися перед тим, що у нас є своя країна, але ми не в стані нею управляти. А залучити вас до управління, як це зробили Балтійські країни, заважали колишні комуністи, які швидко перефарбувалися і замість червоного прапору підняли жовто-блакитний. І багато хто їм повірив. Про це казав пан Мир. Комуністи були з ким завгодно йти разом до влади, бо в них було більше досвіду
брехні, пропаганди і введенню в оману численних верств населення. Вони з дияволом готові були побрататися, аби залишитися при владі. А ми не змогли нічого зробити. Ми хотіли зробити процес проти комунізму і розраховували на вашу підтримку. І ви хотіли цей процес, але сил у нас не було. Нас було дуже мало. А вас відсікали весь час від великого впливу на те. Помагайте, давайте гроші, ми знаємо, що з ними робити, але не лізьте в управління. І це було дуже погано. Бо ми відчуваємо наслідки цього відчуждення штучного досі. І це дуже важливо. Я думаю, що ключ до розуміння, в мене вже немає часу, жаль, до розуміння всього, що є у нас, називається цей ключ, і я оперую цією формулою, це колективна цивілізаційна ідентичність. Для мене це сукупність цінностей, яка лежить в такій матриці в кожному народі. І вона визначає багато в чому з минулого, сьогодення і майбутнього. Якщо ми не розуміємо, з чого складається ця система цінностей, ця матриця, ми не розуміємо, з чим вона розповідає. Я сперечався з Віктором Ющенко, до якого я дуже добре відносився. І він до мене добре відносився. Я казав, що бути в управлінні державою, не зрозуміти ідентичність народу, який в тебе є, це дуже обмежує можливості в майбутньому. Віктор Ющенко, який для мене один з найкращих президентів, приїжджав до Криму, звертався до людей, казав, моя нація. До кого він звертався? До росіян, які мріяли про зовсім інше, до кримських татар, які хотіли своєї територіальної автономії. До кого він звертався? Ось що означає нерозуміння колективної ідентичності. Якщо ми зрозуміємо її, я читаю лекції на цю тему, ми зможемо зрозуміти, а що нам робити далі. Я переходжу до висновків, хоч в мене тут багато що було задумано. Я звертаю вашу увагу на дослідження американського соціолога Рональда Інгельгарта, який з 81-го року по сьогоднішній час у 90 країнах веде свої дослідження систем цінностей. Його результати, мапа Інгельгарта, дуже добре ілюструє стан колективної цивілізаційної ідентичності в різних країнах. Його мапа показує, що нічого випадкового в історії нема. Майже все детерміновано от тою цивілізаційною ідентичністю. Це не заданість навзавжди, бо ваш досвід, ваше минуле, коли ваші дідусі, прадідусі, бабусі, мільйон українців з нашої частини світу, спільної нашої, мільйон євреїв приїхали в Канаду і в Америку, ось з тої самої зони змішаної ідентичності. Заглибилися в цей світ, дуже тяжко працювали, щоб дати можливість дітям адаптуватися в цей світ, навчитися і стати повноцінними людьми. Перша генерація пристосовувалась до нового для них світу, другій було вже легше. Третє, на мій погляд, я не антрополог, не етнограф, але третя генерація була вже майже невідрізнима від інших американців і канадців. Ви стали частиною цього світу, ви змінили свою колективну ідентичність. І це мене надихає на погляд у майбутнє. Значить, це не приреченість наша, ота посткомуністична, постколоніальна ідентичність. Вона може змінитися. Для цього треба зануритися віртуально у західний світ, у західні цінності, у західну політику. Звичайно, вона з недоліками, але краще ще, як сказав Черчилль, ніхто не придумав. І у нас немає іншого руху. Я задоволений тим вектором, який нарешті обрала Україна у західний світ. Я, як і ви, не задоволений ефективністю на цьому шляху. Але я не оперую поняттями помилок. Бо це не помилки. Це похідні від нашої ідентичності. І корупція, і роль комуністів, і олігархів. Всі наші досягнення
І всі наші недоліки – це є похідними від нашої колективної ідентичності. Якщо ми це разом зрозуміємо, нам буде легше жити. На моє переконання, жодна революція, я був учасником 2004 року, активно і 2013. І Майдани для мене означають зіткнення двох типів ідентичності – західноєвропейської і східноєвразійської. Так воно переломилося. Я закінчу все. Я впевнений, що жодна революція не може надати тих результатів, які дає еволюція. Найважливіше, що є, це еволюція наша з вами до майбутнього. Для цього треба мати можливості перевиховання, отого занурення в світ демократичних цінностей. І тільки ми разом можемо це зробити, бо сьогодні влада не допомагає нам, а скоріше заважає. Але ми це все одно зробимо, бо в нас немає іншого шляху. Нас чекає тяжкий, довгий, протиречивий шлях. Але ми його подолаємо. Слава Україні! Okay, thank you very much for that warm introduction. Obviously, following Mr. Zissos, that's a hard act to follow. He's a very modest man, but he's a name that was known to many of us back in the 80s for obvious reasons. And to me, he truly is one of the champions for the struggle for human rights and freedoms. In my remarks, I'm going to discuss political advocacy in the United States prior to independence, focusing on Washington, because that's, after all, where policy was made. It is the seat of the US government. And I'm going to focus also to a large extent on human rights, because in the 80s, that was really an important topic of discussion. And I'll do so largely based on my experiences as a policy practitioner for a US government agency, the Helsinki Commission or Commission on Security Cooperation in Europe, where Ukraine constituted a significant part of my portfolio, as well as a member of the Ukrainian American community. So prior to independence, Ukraine was a relative terra incognita and official Washington's policy man, let alone, as many of you remember among the American media and public, is a vastly different landscape than the one we have now, where Ukraine enjoys substantial support from America's foreign policy establishment, both in and outside of government, exponentially greater press coverage, and far less ignorance among the public, which is not to say that ignorance about Ukraine has completely disappeared, but compared to back then, it's a sea change. So pre-independence, the State Department and executive branch in general paid relatively little attention to what was effectively a captive nation, right? A colony, albeit a very important one, of the Soviet Union. Policymakers tended to be Moscow-centric because, after all, that was the capital, the stolitsa, and that's where the action was. Many, though not all, by any means, underestimated the potential force of nationalism and the desire for freedom among Ukrainians, Balts, and other non-Russians. There were some Russophiles in the State Department, no doubt about it, but frankly, in my experience, most policymakers, they weren't necessarily against the idea of a free Ukraine in theory. It's just that they didn't see it as a realistic proposition anytime soon. And frankly, even most of us who saw the USSR's vulnerabilities back then and weaknesses, and who not only deeply desired, but each in our own ways was working towards the end of the evil empire, including many of you present here today, certainly those above, I would say, the age of 55 roughly. Even we didn't think until the late 80s that the Soviet Union would unravel as quickly as it did. So that was sort of the context at the time. Now, in contrast to the executive branch, the US Congress, often working hand in hand with the Ukrainian American community, with the diaspora, did pay considerable
attention to Ukraine pre-independence. Before the 80s, the focus was largely on Ukraine's liberation from Soviet domination, underscoring that an independent Ukraine would be in America's national security interest, as it would be counter to Russian expansionism. The Captive Nations resolution, written by UPK President Lev Dobryansky in, when was it, 1959, and passed the Congress, was a milestone. And I should note that in the 1980s, the Reagan administration, more than any other administration, was very good, was very adept at making Captive Nations a public event and showcasing it as policy. However, the signing of the 1975 Helsinki Final Act by 35 countries, including the US and Soviet Union, added a critical new dimension to advocacy efforts, providing an invaluable forum by which to hold the Soviets account for human rights violations, many egregious human violations, including, of course, in Ukraine. And institutionally, the creation of the Helsinki Commission in '76, over the objections of Secretary of State Henry Kissinger, and our mandate included pressing the Soviet government on human rights, brought greater focus to these issues as well. So, by the way, Captive Nations and human rights were by no means mutually exclusive. As Susan Fink, in her article on diaspora political activity published in the Harvard Ukrainian Studies Journal back in 1997, wrote, and I quote, "For the post-war generation of Ukrainian Americans, human rights and liberation of their homeland were coterminous." I think that resonates with some of you here. Also back then, raising human rights concerns, and especially individual cases of repression, was something that members of Congress and US officials and even the public could wrap their arms around as something tangible, concrete, more compelling in a sense. It wasn't just something theoretical that seemed at that time a remote possibility. And it was these dissidents and political prisoners, and especially the Helsinki monitors, people like Josip Zisas, who put a human face, literally, on Ukraine's struggle for freedom. And keep in mind that most Ukrainian dissidents, well, Mr. Zisas talked about the Ukrainian Helsinki group, but they went beyond advocating strictly for human and civil rights, and of course, working with other democratic forces within the Soviet Union, but also argued for greater linguistic, cultural rights, even self-determination for Ukraine. And don't forget too, in the late 80s, a lot of these veterans of the Helsinki movement, former political prisoners, became leading members of the National Democratic Movement, RUH. And RUH, in my view, was definitely the driving force in forging an independent Ukraine. Now, how is interest in Ukraine's plight manifested in the decade leading up to independence? Throughout much of the 80s, members of Congress, including Senate and House Helsinki commissioners, introduced and passed resolution concerning Ukrainian human rights issues, including, of course, focusing on individual political prisoners. Letters to Soviet officials, countless congressional record statements and floor speeches and press releases, and there were many Capitol Hill events. Just to cite one example, the Helsinki Commission, there were congressional hearings. We held hearings, for example, on the 5th anniversary and 10th anniversary of the creation of the Ukrainian Helsinki Group, at which former Ukrainian political prisoners who had by then been released or essentially exiled to the West, people like Petro Hryhorenko, Plushchik, Shumuk, and Terela later testified. We published English language translations of Ukrainian Helsinki Group documents. And congressional efforts were also geared towards our own government, in particular, encouraging the State Department to be more proactive on Ukrainian and other human rights issues. There was US participation in numerous post-Helsinki review conferences during that time, and meetings of those 35 Helsinki signatory countries. Now, it was called the Conference on Security Cooperation in Europe. It morphed after a while to become the OSCE, which I'm sure all of you have heard of, the Organization for Security Cooperation in Europe, and that is 57 countries.
And these post-Helsinki conferences were the key fora for calling out the Soviets and the Warsaw Pact allies for their human rights violations. And one of the features of these conferences that was different from most diplomatic foreign conferences, previous ones, was the raising of specific, again, human rights violations, including individual prisoners of conscience, rather than just having broad philosophical discussions about the importance of respecting human rights. You know, we would call it naming names or naming and shaming. And as you could well imagine, the Soviets and the Warsaw Pact allies were decidedly not happy about that. They hated it. Also, sometimes Helsinki Commission staffers and others on these US delegations, you know, we back in Washington would have to encourage our own government, our State Department colleagues, to be more proactive in raising specific cases. And as time went on, though, throughout the 80s, State Department got a lot better at paying more attention to Ukraine, and notably their Human Rights Bureau. And frankly, especially following the deaths in the Gulag in 84 and 85 of Soviet political prisoners, 4 of them Ukrainians, including the most notable one was Vasil Stus. And in turn, the US, not surprisingly, back then would push many of our more cautious European allies who were members of this Helsinki process to become more engaged. It wasn't easy then, just as it isn't always easy now. Okay, let me get my, okay. Now with Gorbachev's glasnost and perestroika and considerable Western pressure throughout the 80s, many of these political prisoners were eventually released. In something that would have been unthinkable just a year earlier in October 88, a Helsinki Mission congressional delegation of Moscow invited and met with many prominent Soviet dissidents from all across the USSR, including Ukrainians such as Chernobyl and the Horids and Bishop Vasilik, the then still banned Ukrainian Catholic Church, and others. Now, Congress in the Hromada didn't just focus on strictly human rights in the 1980s, although all of these issues were interconnected, as you'll see. Few examples, and some of you will remember all this. The 80s saw Holodomor resolution in 1983 in connection with the 50th anniversary. And of tremendous significance, there was a creation of the US Commission in the Ukraine famine over State Department objections, which as a US government entity studying and publicized the till then really largely unknown genocide. 85, you may remember, you saw a lot of congressional outrage with the denial of US asylum to Ukrainian seaman Miroslav Medved, who had jumped a Soviet ship in New Orleans. In 86, you saw